È stato chiamato in tantissimi modi diversi, il padrino dei boschi, un santo barbuto, il Leonardo da Vinci del dolore, un maestro del mestiere sadomasochista. Tutti lo conoscono come Lazarus Lake. Il suo nome all'anagrafe è Mr. Gary Cantrell, ma alla fine viene conosciuto come Laz. Amiche ed amici di Backyard Ultramarathon Italia, è una serata particolarissima. Abbiamo il Deus ex machina della Backyard mondiale, sì, proprio lui, Lazarus Lake, che ringraziamo di avere qui con noi. Come sempre, io con lui o lui con me, Roldano Marzorati, e con la gradevolissima presenza questa sera di Angela Doni, amica ultrarunner oltre che interprete. Benvenuti a tutti voi. Eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Lazarus di essere qui. Thank you, Laz, to be here. I am honored that you asked me. È onorato di essere stato invitato a questa intervista. Perfetto, allora partiamo subito con le domande perché ne abbiamo veramente tante. Allora, io ho una domanda per Lad, diciamo un po' di carattere globale. Volevo chiedergli dal suo punto di vista, che ovviamente è onnicomprensivo, qual è lo stato di salute della backyard mondiale, se è un fenomeno in crescita e se vede, diciamo, che ci sono paesi più reattivi o meno reattivi, diciamo, rispetto ad altri. Okay, so the first question is for you, in your opinion, Laz, what is the state of health of the backyard worldwide? Is it a growing phenomenon? What are the most reactive, if we can say, reactive states of to this movement, and those suffering the most, in your opinion? That's a long question. I think the backyard, it seems to be still healthy and growing. We passed 500 races that are affiliated with us a few months ago, and it's climbing steadily towards 600. But there's an unknown number of races that are not affiliated that are just taking place, which is, you know, as long as the races are happening, it's good. So through this point, everything seems to be going well. It has a lot to offer. Well, let me stop and let you translate that piece and not. Yes, thank you. Dunque, siamo arrivati a quota 500-600 corse backyard nel mondo, senza contare che ci sono ovviamente tutta una parte di backyard non affiliate, similari, quindi si può dire senza mezzi termini che è sicuramente un movimento in larga crescita e ci sono tutte le premesse affinché la linea continui ad essere un crescendo continuo. But I think the most room for it to grow is that it's more a race for people of all abilities than just the championships. And the focus on the championships sometimes takes away that from the people who are doing 2 yards or 6 or 15 to get 100K, people at different levels. Ok, sì, effettivamente i numeri che circolano, si può dire anche per i social, vediamo questi grandi numeri, questo numero di loop molto alto che però è riferito anche soprattutto ai campioni, ma in realtà il bello delle backyard è che c'è una varietà a livello di capacità, di abilità e di prestazione sportiva di chi partecipa. C'è chi fa un giro, c'è chi fa 10 giri e così via. Anche questo è il bello. Ok. Ok. Ancora.
parto con Vai. another question for you by me. Tonight, I'm honored to be here representing Demetrio and Massimo, race director at the incredible Backyard Ultra in Italy, also called Immortale and Ponte Arrigo. Okay? And the question is, translating, please. Il mondiale per team 2026 è assegnato con votazioni Atleti Team Italia 2024. Conosciamo la sua decisione, ma non comprendiamo perché, con la sua autorevolezza, non provare con una video call a mettere d'accordo i 3 race director prima di lasciare la decisione agli atleti. So the 2026 Team World Championship has been assigned by voting of the 2024 Italian team athletes. We know obviously your decision, but we don't understand why, with your authority, you didn't decide to do a sort of brainstorming with the 3 race directors that are actually in Italy, and then decide where to assign the 2026 Team World Championship. I spoke with each of the race directors or communicated with email. The championship is not, I think of the championships as belonging to the runners in a country. It's not the property of a race director or a race or of me. So this discussion actually made me think that going forward in the future, we need to probably develop voting members within the running community or within the backyard family in each country. If you want to tell that part, and then I'll finish up. Do you want to translate that? No, just to be clear, last little question from me. You are saying that from here to the future, you prefer to let the athletes to vote for the team championship location, instead of leaving the vote to the race director, if I'm not wrong. In the end, I think it would be better an athlete's vote. We had this year in a, say, if you have a country and you have 15 or 20 race directors, or like the US, you have 50 or 75, then letting the race directors vote made sense. In Italy, with 3, and 2 of the 3 race directors each have one of the races to pick between, that's not really fair to the person in the middle, because he becomes really the only voter. What I thought, how do I solve this? And then I thought, there is one group of runners that I can get the email addresses for, which is all the runners from the past championship. Okay. So, and that would be a portion of the people who are going to be competing in the race, because there's always going to be team members to roll over from one team to the next. Okay. So I got their email addresses and sent to ask each of them to vote, so that way it's a secret ballot,
because no one knows how each person voted. Obviously, if they had all voted one way, then you would know, but we didn't get 100% of the votes back, but it was not enough for one race to have the majority. Ok, dunque lui si è interfacciato via mail con ciascuno dei race director qui in Italia, quindi ricordiamo sono Massimo Taliani, Demetrio Galante e Julius Ianniti. È stato deciso di lasciare la votazione della location dei mondiali al Team Italia del 2024. Questa modalità crede che sia la modalità migliore da qui al futuro, se si può dire così, per quanto riguarda l'Italia o comunque i paesi come l'Italia. Perché? Perché noi qui abbiamo solo 3 race director, in America hanno 50, 60, 70 race director, quindi nel momento in cui viene data la possibilità ai race director in America di votare per la location dei mondiali, il voto sarà sicuramente democratico. Se si tiene conto dell'Italia, invece, ci sono solo 3 race director, quindi nel momento in cui 2 sono già schierati da una parte, è chiaro che il terzo, secondo Laz, si trova in qualche modo schiacciato, quindi ha pensato quale potesse essere il modo migliore per arrivare a una decisione democratica e ha deciso appunto di inviare un link lui personalmente agli atleti del Team Italia 2024 affinché potessero dare la loro preferenza e oltre a quello essere anche in qualche modo protetti per quanto riguarda la segretezza del voto. Ok, vai con... Allora, mi voglio riallacciare, voglio invertire le domande che avevo preventivato e mi voglio riallacciare, Angela, al fatto proprio che al momento ci sono soltanto 3 gare che forse diventeranno 4. Quindi in Italia ci sono tantissimi appassionati di running, di ultra running, sono migliaia, però la cosa più preoccupante è che se si chiede a un runner X tipo se conosce la backyard, la risposta è quasi sempre no, ed è molto grave che non si conosca neanche l'esistenza della backyard. Ecco, chiedo a Laz, secondo lui cosa si può fare per far sì che aumenti la conoscenza del fenomeno backyard proprio in Italia? Okay. So here in Italy, we can say without doubt, there are thousands of runners and ultra runners. Despite everything, if you ask around, also during other races, there are many of them who do not even know the existence of the backyard ultra movement. So in your opinion, Laz, why and what can be done about that? You just continue to have races to try to expand the number of opportunities. It follows sort of a pattern. In Spain, there were only a few, and they said, well, no one will want to run the backyard because in Spain, we only want to run giant mountains. And it went along, and then all of a sudden it got traction. And now there are dozens of backyards in Spain because I think it's the best advertisement is word of mouth because it is different. It's not what people are used to. Until they go and see, they don't really understand what the nature of the backyard. Ok.
So for you, the best advertisement is the discussion, we can say, between Word of the mouth. athletes. Because the backyard offer, it only has one winner. But everyone can achieve their personal goals, which is more of a thing. I don't know if Italy has adopted this custom. They hang a bell at the finish, and when a runner passes the finish line and it's the furthest they've ever been, they ring the bell. And then everyone that's there, you know, they cheer, they look up and see who it is. It's sort of like in a regular race when you have all your age group awards and women's awards and men's awards and lots of awards, except this time it's not the same people who win every time. Because it's a different race. Because each person is running their own race. Ok. Dunque, ad esempio, lui ricorda un po' il caso della Spagna, che da quello che capisco è andata decisamente oltre alla situazione iniziale, in cui c'erano pochi runner o comunque race director interessati alla BEC, perché loro in Spagna, penso a livello un po' di morfologia di terreno, sono abituati e sono un po' trainati dall'idea di fare delle gare che siano sviluppati in altezza sulle montagne. Però ora ci sono diverse gare in realtà in Spagna e in realtà la miglior pubblicità che si possa fare alla BEC è in qualche modo di parola in parola, ok? Quindi le classiche conversazioni che si possono avere anche durante altre gare, ok? Tra atleti e un atleta, tra virgolette, tira l'altro. Dopo le back sono belle, sono diverse, proprio perché a livello di vincitori o di statistiche, se così si può dire, vedono in un qualche modo tutti i vincitori, perché tutti sono spinti e costretti a raggiungere il proprio limite, e poi c'è una sorta di rituale, che è il rituale della campana, se non erro a ogni fine giro o ogni inizio giro, esatto, e anche questo connotato di gara la rende speciale e fa sì che nel tempo abbia acquisito, sia diventata più famosa, insomma. Ok. And Well, mi I want rilaccio. to expand one thing on this from the statistics that I see coming in from all the races. Mm-hmm. The 24 hours, the one complete day, the 100 miles is kind of a magic number. If the races which have 4% to 6% of the finishers do 24 hours, which means that the biggest majority of the field is running for different distances, be it 6 is a big one, 12 in the English measurement countries, 15 all over Europe for the 100 kilometers. If most of the field, if 95% of the field is running those things, those are the races that never worry from year to year to get enough runners. They fill up. If the race is geared towards only the elite and maybe 50% of the runners get 24 hours, or even sometimes more than that, then year by year, they struggle because they are drawing from only a small segment of the runners. But the backyard is best because it is a race for people of all abilities. Of course. So just to be clear, did you see more struggles in the races that have from 4 to 9%
of the total that passed the 24 hours. And then you say, okay, only the 6% passes the 24 hours, so the other runners don't get the point after the 24 hours, and so the other years don't manage essentially to have enough runners, if I'm not wrong, if I understand correctly. If you're only drawing from the runners who their goal is 24 hours and longer, that's a small number of people. Okay. And there is the normal turnover in running that people stay so long. Now, out of the people that run shorter distances, they're all going the furthest they've been. And as time goes on, they find in the backyard, because of the format, they can go way further than they ever dreamed. So a lot of the ones doing 24 hours, when they ran their first backyard, it was something they did not imagine they could do. Dunque, perché la backyard è particolare e anche in un certo senso vincente come format, perché effettivamente partecipano sia ultrarunner che runner che tendenzialmente non fanno distanze ultra, che però si trovano a gareggiare e, tra virgolette, senza volerlo, si trovano a fare più della distanza che solitamente fanno e vanno quindi ad esplorare un territorio per loro sconosciuto. Se ho capito bene, la statistica che ci restituisce l'AZ è che ha notato che in generale le gare che hanno dei runners che vanno oltre le 24 ore, quindi parliamo di gare in cui dal 4 al 6% del totale va oltre alle 24 ore, in quelle gare lì magari gli anni successivi è un po' più difficile avere runner che aderiscono, suppongo per un certo imprinting che si possono fare queste becche a livello di, come si può dire, di nomea. Però sì, è solo una statistica che non credo vada a inficiare le iscrizioni crescenti alla BEC, perché tutti sono contenti di appunto partecipare, qualsiasi sia la distanza che poi vanno a fare, anche sotto le 24 ore, che è, dice lui, una sorta di numero magico. Okay. Thank you, Laz. Okay. The second question, and, la scelta di, diciamo, non seguire la prassi che ci debba essere la maggioranza tra i race director per ottenere il mondiale. Se in Italia questa maggioranza fosse allargata con più gare, come penso da qui al 2026, la cosa cambierebbe, cioè si potrebbe ritornare a far votare i race director per ottenere il mondiale con una base allargata di race director che organizzano backyard. Okay. So Laz, you had previously said that for regarding the voting, the location for the 2026 Team World Championship in Italy, you preferred to leave the vote to the 2024 Italian team athletes for the reason that you already explained. But we are wondering if, in case in the next years will be more race directors in Italy, will be possible again to come back to the first procedure of voting for the World Teams Championship. I mean, we can vote with the same
procedure that you have in the States in the next years if we manage to have more race directors? More than 3, of course. 3 it would put one person in a bad position. I guess it would be a powerful position, but sometimes you don't always end up finding it a good thing to have that much power. It made me think about the possibility to have voting members, maybe form a backyard association for runners, maybe $1 to be a member, where the runners themselves could vote. If you have a large number of race directors, that's one way to do it. You don't want it to always stay the same place and be the same person. Mostly we have in Canada, in Australia, the countries that already have a larger number, New Zealand, there's almost like a club is not the right word, but a group of the race directors, and they make these decisions among themselves. And as long as there's not a controversy, Canada now is moving the race from the East Coast one time to the West Coast the next time, and then back, because there's currently hardly any backyards in the middle. If you know Canada, there's hardly anything in the middle. It's kind of empty between the coasts. In Australia, they're also doing the same, going from the east to the west, and I think that they may also be going to the center in between. But lots of different, there's several race directors involved. The U.S. team this year, which the athletes themselves keep wanting to run at Biggs because it's the famous place. But I won't be the team manager for the next team. That's Don Stone, who lives elsewhere, has a race elsewhere, because you want it to belong to the community, the backyard family as a whole within the country. Does that make sense? So the ideal for you, the ideal situation is to have a sort of rotation of the backyard in the entire state. Basically, yes. And they have enough race directors that they form a group. And then they discuss all these things and work it out among themselves. But this happen only in the States, or in each big state, like also New Zealand and other states? Yes. New Zealand, Australia, Canada. It's as in any family, everybody doesn't always get along. Sometimes they have an issue that they bring to me to moderate. Mm-hmm. But we want to come to solutions that, of course, if everybody disagrees, nobody ever gets everything they want. But things that are fair. And I think in the end, I think of these championships belong to actually the runners and not to us. It's like all of my races are not about me. They're about the runners. My job is to provide a venue where the runners can find their greatness and then stay out of the way so that it's about them. So apart some cases, you
wait for the response of the brainstorming between the race directors of each state? Yes. And things work out. They're not always smooth at first, but they will work out. Italy has 3 race directors, but it has 3 really good people with good intentions. And I think everything will eventually work smoothly. More race directors helps. Angela, digli che probabilmente prima del 2026 avremo 8 race director, saremo ancora alla stessa stregua? Ok, e poi vi faccio un momento un briefing. Sì. Roldano says that probably he's pretty sure that for the 2026 we will have in total 8 race directors, because I think as you can see, the backyard ultra movement in Italy is growing so fast. So probably we will be in majority in general. By the time the 2026 race is held, we'll be in full preparation for 2028. It's been an education for me to learn how far in advance these things work. This year we had the submissions for the silver ticket races. And right now we are assigning the silver ticket races for 2026. So next year, we would be in the last part of 2025. We'll be getting bronze tickets for the 2028 championships and looking for who will be the new team manager for 2028. If you have a larger number of race directors, that helps, because it's been a lot of the successful countries, France, for example, they'll have 2 race directors that work together on putting the event together. Yeah. Okay. And the more people that feel like they have ownership is the better. But it doesn't always start out that way. For example, 2 race directors that decide to organize together the Team World Championship. Yeah, because, for example. And then you have the countries with more races, the silver ticket races that put people on the team. They may decide in that country that to be a silver ticket, you need to contribute towards putting on the championship. Because financially, a 15-runner race is not, it's not good financially, because it's going to last for days. And it's expensive to put on a long race like that with only a few runners. Of course. Ok. Vai. Dunque, partiamo dal presupposto che la finalità ultima, ovviamente, come ricorda lui, delle backyard, ma soprattutto delle World Championship, anche Team World Championship, è, tra virgolette, la felicità degli atleti, e da questo presupposto si parte con le varie modalità di votazione per quanto riguarda la città ospitante delle championship e così via. Dunque, ad esempio, negli States, ma questo vale anche per altri stati, cosa accade? C'è una sorta di brainstorming, di discussione tra i vari race director dello Stato, che poi comunicano all'AZ qual è la decisione finale, quindi dove si fa qual è la location dei campionati. Alcune volte lui fa da arbitro, perché chiaramente può accadere che ci siano incongruenze oppure pareri diversi,
però se tutti non sono d'accordo sul dove fare i World Championship, è anche vero che si può dire che nessuno ottiene i World Championship, perché a un certo punto bisogna trovare una quadra. Quindi per quanto riguarda gli altri stati c'è questa sorta di amicizia tra i vari race director, anche perché ricorda che comunque una backyard ultra che abbia dei numeri bassi va a fronteggiare dei costi che non vengono ammortizzati, perché far correre meno di 50 runner per volta, parliamo di una corsa ovviamente per chi non lo sapesse che può andare avanti tranquillamente per 1, 2, 4 giorni, diventa un costo che non vai ad ammortizzare, quindi anche per questo è importante che ci sia una certa relazione tra i race director. Per quanto riguarda il numero crescente di race director in Italia, andrà a determinare probabilmente la procedura di votazione per quanto riguarda i mondiali del 2028. Lui aveva pensato anche, in caso di stati come il nostro, con dei numeri così bassi di race director, di avviare una sorta di membership di €1 a persona, €1 a runner, che dia l'accesso alla votazione, a votazioni di questo tipo. Quindi chi ha la membership ha la possibilità di votare il race director o comunque la location che preferisce, a prescindere dal fatto che sia stato parte o sarà parte del team oppure no, ok? In quanto un membro di questa società di Backyard Ultra. Questa era una proposta che aveva pensato tra sé e sé. Quindi questa è la situazione generale per quanto riguarda la designazione della location stato per stato dei race director, anche in riferimento al fatto che in Italia ce ne saranno sempre di più, però se ne riparla per il 2028 a quanto capisco, perché adesso sono stati assegnati tutti gli eventi Silver Ticket per il 2026, si sta lavorando in questo senso per il 2026, perciò bisogna avere uno sguardo un po' più ad ampio raggio per quanto riguarda le prossime votazioni, ecco. Ok, Vai. allora diciamo che ovviamente il campionato del mondo italiano è, diciamo, il fulcro dell'attenzione di questa intervista, e quindi anche la tentazione di fare una domanda io sul perché magari non fare solo una semplice rotazione, che era la cosa più semplice. Poi magari avremo modo di chiederlo a Lazze, però io non vorrei che poi ci fossilizzassimo troppo sul campionato, e voglio fare una domanda, diciamo, parzialmente di alleggerimento. Sappiamo tutti che Lazze è un creativo dell'ultramaratona, ha tirato fuori pezzi di storia come la Barclays, la stessa Backyard e non solo. Quello che vorrei chiedere a Lazza, Angela, è se la sua vena creativa è ancora in funzione, se ci possiamo aspettare da lui qualche altra gara straordinaria, bellissima, unica, ecco, nei prossimi anni o magari a breve. Certo. Adriano, se mi permetti, faccio una piccola annotazione rispetto all'argomento di prima, apro parentesi, perdonatemi, ma la risposta era dettagliata. Lui vede come soluzione ideale anche la rotazione della location. Infatti in Nuova Zelanda è stata portata la location dei Team World Championship da sud a nord, passando per il centro, quindi questo sicuramente è un altro fattore determinante affinché i race director nel tempo rimangano allineati sulla scelta della location, quindi condivisione della scelta e anche una rotazione geografica da tenere a mente. Quindi E non è ora esclusa questa cosa. non è No. no.
Parlava in generale per quanto riguardava le location. Sì, da quello che capisco ci sono ampi margini per lavorare per il 2028 affinché un race director abbia la maggioranza per ottenere comunque la gara anche in un'altra location. Questo mi sembra di vincere. Spieghiamo all'Azze, diciamo che abbiamo, come dire, snocciolato bene il suo ragionamento, altrimenti rimane appeso. Yeah, sorry, Laz, I take a little time, sorry, just to explain in Italian all the important things that you said about the regarding the World Team Championship, the location, the vote, the differences between the states, etc., etc. Now I ask you from Adriano. We know that you are the owner, the artist that created the two of the most important races in ultra running world. But just our curiosity, do you think that your creative streak run dry, or can we expect in the future the creation of a new and exciting ultramarathon race? And do you think about something that you can share with us or no? We started last year with a virtual race across the US. And I meant to do the whole thing last year in the summer and to write about each day. And I got only as far as Oklahoma because I went across the country when I was 65. 70 is not 65. I was too slow this time. But I'm going to finish it so that people can start and they do their daily mileage and follow themselves on a map. And then when you get to the conclusion of a day, you get my notes about what that day was, the things you saw, different things about the geology, the history, the geography, and just an entertaining way to put in a good year's training. And virtually across the states where it's like you took the real trip. I took lots of pictures and posted them. So I'm going to start back again this April and do more of it and try to get it finished. And then that's out there so that people can start and do a crossing of the US without having to retire and abandon their family. Okay, so is a sort of a big share of experiences of daily run from each member that try to accomplish the best that he can, like doing 100 mile, 20 mile, and sharing the history of the geography where he runs. So it's my trip, so that they hear about the things and places that I went and things I saw and did each day. And it just talks the things of interest that they would see if they did it themselves. Okay. È uno scoop? No, but we know that you tried to do this long run. How many days had it takes from completing? How many days did you run this summer? I went for 2.5 months, and I got 1,700 miles, which is 600 to 1,000, around 3,000, a little less than 3,000 kilometers. Okay.
somewhere between 65 and 70. I didn't feel it happen, but I got much slower. That's a question from me. Where did you sleep? I try to find motels or houses so I can sleep in a bed. Okay. Around 60, sleeping on the ground wasn't fun anymore. Okay. I sleep on the ground just fine, but I can't get up in the morning. But someone did enjoy your trip, or was you with yourself and you? Sometimes people would come and go with me for a day, and then some days, a lot of days, I was by myself. I just listen to the voices in my head, and they keep me entertained. There's so much to see and so much to learn and wonder about. And the history, you know where you're going, and you look at the history in advance so you know what to look for. For the geology, you wait and you look and you see how things are, and then you know you have the questions, so you look up the geology afterwards. Of course. Something like what Dean Karnazes did probably 20 years ago, if I'm not wrong, but I think more big, because you stayed on the concrete 2.5 months. So, wow. When I was young, I could sleep anywhere. I could lay down in a cemetery or sleep on a bench in front of a store. Everywhere. Just out on the ground. But that Now around 60, when I turned 60, I thought, that's not fun anymore. I want to sleep in a bed. Credo a 72 anni, scusa, vuoi farlo dormire in mezzo al prato? Andiamo in traduzione, perché sennò poi ci perdiamo troppo. No, Andiamo davvero, in traduzione. troppe cose interessanti e troppo simpatico. Dunque, partendo dal presupposto che chiaramente lui è stato, diciamo, in cammino 2 mesi e mezzo quest'estate con l'idea di fare questa Across the States, quindi questa corsa finalizzata al fine di scoprire i territori dell'America, i vari monumenti, eccetera, eccetera. Una corsa che ha condiviso, da quello che ho capito, virtualmente. 2 mesi e mezzo, non ha fatto i chilometri che avrebbe voluto. Ovviamente fare una cosa del genere a 50-40 anni è una cosa, quando ha compiuto 60 anni ha pensato, beh, ora diciamo le regole sono un po' cambiate, quindi io gli ho chiesto appunto, ma con tutti questi chilometri, queste miglia giornaliere, dove dormivi? Cercava riparo in qualche motel, in qualche, diciamo, posticino al calduccio, altrimenti da giovane ci ha detto che dormiva ovunque, anche nei cimiteri. Sicuramente era in buona compagnia, e quindi questa è un po' l'idea di andare a fare questo cammino attraverso l'America, fotografare, documentare il tutto, affinché le persone che vogliono a loro volta fare la stessa cosa possono farlo e sanno anche in qualche modo cosa aspettarsi. Io gli ho ricordato di un viaggio itinerante che aveva fatto Dean Karnazes, se non erro una maratona al giorno diversi anni fa. E perché ho pensato a lui? Perché mi son chiesta, ma chissà se viaggiava, se correva sempre da solo, o qualcuno si è, come dire, aggregato nella corsa diurna. Infatti mi ha detto che ogni tanto qualcuno si accostava e gli faceva, diciamo, compagnia, ecco. E questo è un po' il suo ultimo
Riguardo allo scoop che vogliamo fornire ai nostri amici, invece, sulla vena creativa, che cosa ha detto Laz? Che cosa ci regala? So Laz, I retry, but I can understand if you can't say anything, okay? So about your creative streak run, do you think that we can expect something in particular in the next years, like a new type of backyard, something? I mean, some races between life and death, like backyard, or nothing more? Oh, I don't know. First, I have to survive the growth of backyard. There are approaching 600 races in more than 80 countries. To keep that all organized has become a life-filling job. E dunque parliamo di quello che sta accadendo ora, cioè un movimento in costante crescita, 600 gare in programma e più di 80 stati all'interno di tutta questa organizzazione. Quindi già gestire tutto questo sta diventando un impegno imponente. Perciò deve far fronte, da quello che capisco, prima a una corretta gestione di tutto questo grande organismo che ha creato. Dopodiché, chi lo sa. Ci possiamo aspettare di tutto. Roldano. Allora, io ritorno ancora a bomba. La scelta di allestire sempre il mondiale fuori Roma, senza una comprovata capacità organizzativa e tracciato sconosciuto e mai provato, è in contraddizione con le regole che la gara ospitante il mondiale per team deve avere comprovate capacità organizzative, percorso collaudato, consenso partecipato dai concorrenti con più edizioni. Mister Lazza, cosa mi puoi dire riguardo questo? Okay, so Laz, we understood your opinion and your decisions about the situation regarding the 2026 Team World Championship in Italy. And we know that the next Team World Championship in Italy will be outside of Rome. If I'm not wrong, but I am sure in Montelivata, vero Roldano? No, Fiumicino. Fiumicino, sorry, outside Rome, so Fiumicino. But the choice to organize here in Fiumicino, outside Rome, the World Championship without a proven organizational capacity and an unknown and never tested track is in contradiction to the rules that the race hosting the World Championship for teams must have proven the organizational capacity, a tested route, and shared consensus of the competitors with the multiple edition. What can you tell me about this? For 2028, as I have learned how the sequence of these things go, when we start collecting the people wanting to do the bronze ticket events for 2028, also we'll be asking for people proposing the location and the administration of the 2028 World Championships. So that's coming up in less than a year, in about 9 months that we will take that. So in the very small countries that only really have 1 or 2 people that make everything work,
they just have to keep the same ones doing it over and over. In, say, for Italy, you would have the people preparing for 2026 that is still a year away, at the same time as the people for 2028 are just getting started, and it logically would not be the same people. So with the no, I can't pronounce it right, L'Immortale, they would just simply be putting in a proposal for 2028, and that gives them a lot of time to prepare. I don't think there will be anyone else established at that point, really, that there would be another race. Just to be clear, do you know that? Do you remind that the location for the World Team Championship in Italy will be for the third time in Italy, but in the south of Italy for the third time. And if I'm not wrong, you are saying that probably for 2028, one of the race director of L'Immortale will be more prepared to have the location instead of having the location for the 2026. They'll definitely have more time to prepare, because we're also learning on the at this level how the time frame works. A lot of stuff was behind this year because so many race directors, they think 2026 is a long time, and they don't realize that you need to start well in advance to lay out the bronze tickets and the silver tickets. We've got the timetable figured out now, and one of the things for next year is for the larger countries where it's possible that, and they're doing this in Canada, who I've been talking with here while they're working on the silver tickets and the stuff for 26, that they've already thought ahead of where they're already starting to think of where they will be in 28, because it'll move to the other side of the country. Or as there's more backyards opening up in the central, they might move to a central location because of the size. The locations for convenience to the athletes is important. When I think of Italy, it's like every place is close. Not really. When the U.S. team came to Bell Buckle last year, only one person lived close enough that if our race was in Sicily, he would still be in Italy. Yeah. 1,000 kilometers from Sicily to Lombardia. 1,000 kilometers. It's not good for in Italy. In Italy, everywhere is close. Ok, vai con la traduzione. So last for you, let me know if I'm wrong. You say, okay, we know that the Rome, in this case, outside of Rome, will be for the third time the location for the Team World Championship. So for the third time without an appropriate rotation. But this is for two reasons. The first is that in Italy, everybody is close to everybody, so all the cities, it's not true. Okay, I know we are like a little group in the world, but it's not really like that. But anyway, that's one reason. And the other one is that
probably the race director of the backyard in Rome is more aware of the general organization and other stuffs. So he can easily prepare the 2026 World Team Championship. And ultimately the athletes that I had the ability to communicate with voted in the majority to go to Rome, and hopefully it will move all over Italy. I think it makes it more interesting for the athletes to not go to the same place, which is a contradiction of here, but I try to tell them that, they should move from just bell buckle. But there's a tradition now. Ok. Dunque, per la terza volta verrà fatto il mondiale, ricordiamo, fuori Roma, non a Roma, però questa decisione, che va ovviamente in netta contraddizione con l'ideale rotatorio dell'evento World Team Championship. Ricordiamo che prima appunto Laz spiegava che l'ideale, oltre a una condivisione della scelta finale della location, c'è appunto la location che varia di anno in anno dal sud al nord al centro, in modo da dare la possibilità a tutti di avere una location diversa. Per lui l'Italia è diversa anche perché noi qui siamo in tutte le città un po' tutti vicini. È differente rispetto all'America, secondo lui, perché il territorio è nettamente inferiore su larga scala. Quindi per il 2026 è stata presa questa scelta di Fiumicino, anche perché sicuramente il race director ha più esperienza, è più organizzato per quanto riguarda l'organizzazione del mondiale, che verrà fatto da lui per la terza volta, mentre gli altri race director possono avere più tempo per organizzarsi per quanto riguarda il 2028, perché lui ricorda che molte volte viene visto il mondiale, o comunque la data del mondiale da qui a un anno, come una data in cui nel mezzo c'è davvero tanto margine e tanto tempo per preparare il tutto, ma in realtà già da ora si comincia a preparare il mondiale del 2026, perché ci sono tutta una serie di cose, di una lunga to-do list di cose da fare, sia a livello burocratico che a livello organizzativo di tutti i tipi, per portare a casa e per realizzare il mondiale nel miglior modo possibile. Quindi questa è la situazione dell'Italia, che da quello che capisco è un po' un caso a sé, dato sia per la geografia ristretta, sia per, si può dire, anche i tempi stretti che abbiamo rispetto al 2026. Angela, puoi ringraziare da parte mia, che mi faccio l'attore di Demetrio e di Massimo, di aver capito che probabilmente nel 2028 il mondiale sarà al nord. Ok. So Laz, Roldano thanks you to give us all the details about the general decision for the location of the 2026 World Team Championship in Italy, and we have some reasons to think that probably the 2028 World Team Championship will be held in Monselice l'Immortale, or to Massimo Tagliani or another race director, but in the north of Italy and no more in the south.
Well, I don't know which part is which, but yeah, because next year the 2026 race director will be preparing for his, and unless he's out of his mind, he would not bid for 2028 to follow, but that they would go ahead and there's not that many people to choose from that have experience. So bidding for 2028 seems like it would be a perfect opportunity. And unless they think about it between now and then and think, whoa, I don't want to do that. Because obviously to gain experience, you have to do experience. So Yeah. we have to give at least one opportunity, but that's my advice. Okay. Yeah, the smaller countries have it much simpler, but it's also much harder because they don't get to change off. They just go straight from one into the next. Ok. Sì, But ora as Italy grows, it will get easier. okay. And hopefully they'll get eventually the race directors will be able to form their own group and decide where to move it around, and say if they're within a different region of Italy, the race directors all in that region will conspire together to make it work, and then the next time they send it to another place, which is still close. No, I mean, we are not so close. We have a lot of hours of train and flights to go from the north to the south of Italy. But I know we are all a family in Italy, but we are not so close. Digli digli che c'è Demetrio che l'aspetta a braccia aperte a Monselice, così vedrà come funziona la sua gara. Okay. E poi procediamo anche a una traduzione, se no ragazzi ci perdiamo per il pubblico italiano. Certo. Demetrio, who is the race director of l'Immortali Monselice, wait for you when you want to come there to see the race. This year, more than 100 runners, and the next year, I'm pretty sure that will be more than 150 runners. So probably the bigger backyard ultra in Italy. Anyway, when you come there, Monselice is very close to Venice, so you can also do a little trip if you want and explore. It's in the north. I don't know why I keep thinking it's in the south, but it's in the north. No, it's in the north. Yeah. Ok. E Because quindi I know where Venice is. Yeah. È al nord. Vabbè, vai con la traduzione. Traduciamo, se no poi ci allunghiamo troppo, ragazzi. Ok. I allora think of Italy is like a family, and within Italy, they can fight and argue. But if the French talks bad about any of them, they'll all band together. No, sì, in some sense. E dunque, l'ideale in vista del 2028 è che aumenti il numero di race director e che quindi nel 2028 non ci si ritrovi più nella medesima situazione in cui siamo ora, ma in una situazione del tipo diversi race director che come in altri stati si trovano e con decisione unanime decidono quale sarà la location della nuova appunto World Team Championship 2028 in questo caso. E gli abbiamo rinnovato l'invito a venire a vedere la gara, la backyard di Demetrio Galante a Monselice, perché questo invito perché è una delle gare
è la gara, diciamo, del nord. Poi c'è Massimo Italiani che è un po' più giù. Quindi quello che ci si aspetta tra 2 anni è che appunto che la decisione venga lasciata ai race director, fondamentalmente, anche perché è chiaro che non era chiara, da quello che ho capito, per lui la geolocalizzazione delle 3 backyard. Non aveva capito, ad esempio, che Monselice era al nord, pensavo che fosse più giù. Ok. Per chi ascolta, diciamo nord-sud, ovviamente in senso geografico, che non ci siano misunderstanding. Ok. Laz voleva dire qualcosa? Laz? Yes. Ok, the other question, Adriano, vai. Allora, vai, Adriano. Angela, diciamo la domanda che volevo porre all'ASD, perché il sistema poi sembra abbastanza complicato. Noi vediamo il sistema italiano, ma poi c'è anche tutto il resto del mondo. Quindi chiedi all'ASD per favore qual è la cosa più difficile nella gestione della backyard a livello mondiale, se lui ha dei referenti per ogni stato, se magari il referente coincide con il team manager del periodo e come vede l'Italia da fuori, cioè se siamo sul podio delle nazioni problematiche. Okay, that's a question that I think all the people that know a little bit, also a little bit the backyard ultra system is wondering. I mean, how do you manage all the entire system? What is the biggest limit that you have on daily basis, probably? Do you have a contact for each country? Does this contact correspond to the race director or not? And do you think that Italy is in the list of the states, because for me you have a sort of blacklist, is in a list of the states very problematic or not? No, the hardest thing that I do is write diplomatic emails, because you have to think and think till your brain is tired. I have people in each country that the team manager is often one that is often a person I can rely on, or the different race directors that things come from. In some countries, Google Translate this would be impossible without Google Translate. But I can do a Google Translate. If you write me in Italian, it slows me down, but I Google Translate and I can figure out what you're saying. Some people have trouble making, even with the Google Translate, they can't figure out what you're saying. So I've come on people in those countries where it's a struggle who can actually translate for me. And they just become voluntarily, by accident, part of the organization. And then, like, if I sent Roldano email all the time and he couldn't understand what I said in English, even with Google Translate, and then Angela could read what I said in Google Translate and explain it to him, then I would be writing to you to talk to him. And this person is always a woman. I want to write an article someday. I think that the underappreciated thing is the women in backyard
organizing it, the ones that are the leaders in their country, the ones that step in to translate. It's underappreciated what percentage of the backyard is kept going by the women of backyard that are quietly in the background. So this is not the beginning of misogynist thing. Just to be clear. And because there's so many countries, and I see their names, and the Western European names, like I see your name, I know it's a female name. Mm-hmm. But if you're from Algeria or Zimbabwe, I can't tell a female name from a man's name, or India. And so there's people I've been writing with and working with for several years, and someone will make reference to them and say her. And I think, you mean that's a woman? I never realized. No, but now is, I mean, in a grammatical point of view, is worse because you have to choose between her, him, they, them. So you are fried. Okay. It's hard enough to learn the rules. I know someone will write to me, Adriano writes to me, and they'll say, my preferred pronoun. And I think, I'll be lucky to remember your name. Okay. You really expect too much of me. Too much from a tired mind. Ok. Traduci perché questa è stata simpatica, veramente. Insomma, la cosa più difficile per lui è sicuramente inviare o scambiare le cosiddette mail diplomatiche, brutto dire di facciata perché non sono di facciata, chiamiamole diplomatiche, anche perché in tutto questo, essendoci diversi stati in cui magari la lingua madre della mail non è neanche inglese, è proprio un'altra lingua. In questo ci viene in aiuto Google Translate, però come sappiamo, credo tutti, Google Translate è capace di tradurre fischi per fiaschi, perché chiaramente è un algoritmo, non è perfetto. E inoltre, dopo diversi anni in cui si scambiava mail, collaborava con i vari referenti, i vari race director, essendoci dei nomi che sono corretti tanto al maschile quanto al femminile, si è accorto dopo anni di aver sbagliato il pronome e il femminile o il maschile, però io gli ho ricordato che adesso il problema è triplo, perché in realtà ad essere corretti devi decidere tra uomo, donna o loro, lei, lui o loro. Quindi quando lui viene invitato, diciamo, a ricordarsi i pronomi, pensa tra sé e sé, ma questo forse dovrebbe capire che è già tanto fortunato se mi ricordo il suo nome piuttosto che il pronome corretto da assegnargli. Ovviamente non lo dice con spocchia, lo dice ridendo, perché immaginatevi 80 stati, non deve essere facile. Certo. Grandi difficoltà. Ha fatto riferimento a me per la lettera che non ha capito perché l'ho tradotta con Google Translate, o sbaglio? No, non mi pare, no, anche perché lui in primis usa Google Translate, quindi... Ok, va bene. No, mi sembrava magari un appunto che mi ricorda tanto qualcos'altro. Comunque niente. No, Laz, another question about Backyard International, I think. And, Angela, puoi dire se le regole cambieranno nel tempo, visto che è cresciuto esponenzialmente questo format,
e forse le regole che lo reggevano cominciano ad essere un po' strette. Se cambierà qualcosa nel format, perché ormai ci si è resi conto che tante cose magari stanno un po' strette, ecco. Okay. Questo So Laz, we all knew the main rules for the backyard, the mice, the 1 hour limit, etc., but we are wondering if in the future you will put more rules or decide to change the rules since the movement is growing. So probably some rules or some, if I can say, the system in general, from some point of view, it's, let me know, old. Are you going to change anything about that, or do you think that the rules will be the same and eventually you will put more rules or something like that? The rules have not changed since the very first backyard. You want, I don't want, I don't know if they do this in soccer. In baseball, everybody has their rule book and there's all kinds of detailed, obscure rules, and they argue and debate. I think the fewest rules you can have and just make them absolute, so there's not a gray area where you discuss, did this cross the line? It's a clear line, and you're either, it's binary. You either are within the rules or you're outside the rules. So I haven't seen anything come up that really calls for changing a rule or adding more. Don't you think it should stay simple? But what, for example, about the anti-doping rules? That's a question of mine. Yeah, that's a good question. You kind of hope it stays without money in it. Sometimes I see a race with prize money, but I'm not excited about that because, and I guess even without prize money, if it becomes more and more notorious and you get a degree of fame for winning the championship, we may have to have a doping policy at some point. But I don't think that would not be one of the rules of the contest. That would just be something separate, that in the championship you have to pass a drug test. Because probably, tell me if I understood correctly, you think that it's crazy to be doped in a race without money prize. Don't you think so? Yeah, for me, absolutely. But the ego of people is so big that sometimes probably they allow themselves to do everything to win. But I mean, that's my point of view. Oh, yeah, I agree. People, I mean, it's crazy to use drugs even if there's money, because Without it's more not crazy. worth it. Okay. I never thought it was worth it, and now that I'm old, I know it's not worth it. You don't want to do more damage to your body than you already are. So you are not going to assume some drugs for the next summer.
No, I don't even take the aspirins or Oh my goodness. Tylenol Only because when aspirins. I crossed the country 1.5 times, 2.5 times, and have never taken even one aspirin because all the things you feel are information that you need to have to take proper care of your body so you can make it. Yeah. If you disguise a problem, then it can get worse. Instead of that, you learn how to take this hurts or that hurts. You determine, yeah, it's not going to be permanent damage. It's just going to be discomfort. And you take that and you put it in a compartment by itself and push it off to the side in your head and don't think about it. Just enjoying the being in the pain cave, essentially. Enjoy the fun of hurting all over. Of course. Traduci, va. Sì, le regole della backyard sono poche e chiare, non ci sono delle zone grigie in cui in un'eventuale discussione ci si possa trovare. O rispetti la regola o non la rispetti. Chiaramente la mia domanda personalissima è stata: ma cosa ne pensi a proposito dell'inserimento di qualche regola antidoping? La sua opinione rispetto a questo topic in generale è che crede che il doping sia folle già di per sé come concetto. Probabilmente potrebbe, tra virgolette, invogliare qualcuno nel momento in cui ci sono backyard con dei premi in denaro molto alti, ma già qui dopparsi con una back con premi in denaro alti sarebbe folle. A maggior ragione dopparsi in una back senza premio, se così si può dire, è una cosa fuori dai suoi principi e anche dalla sua visione. Dopodiché gli ho ricordato che ovviamente la natura umana ha diverse sfaccettature e l'ego di un runner può essere tale da essere disposto a tutto pur di raggiungere un certo traguardo. Però ecco, in generale non pensa che ci sarà la necessità di inserire nuove regole anche a tal proposito, insomma. Ok, allora io ho un'ultima domanda da fare a Laz, al quale chiediamo gentilmente, Angela, di darci una risposta breve, perché penso, Rodano, che siamo arrivati agli sgoccioli. Sì, è quello che volevo dirti. Facciamo l'ultima domanda e poi liberiamo Laz. Esatto, Grazie. un'ultima domanda alla quale chiediamo appunto una risposta cortesemente molto breve e poi magari ci salutiamo e lo ringraziamo per essere stato qui con noi e con tutti gli ospiti di Backyard Ultramarathon Italia. La domanda che voglio fargli è che molti intravedono un aspetto molto cinico nelle sue gare, no? quasi sadico. Io in realtà, ma proprio io personalmente invece intravedo che da parte sua c'è uno spirito quasi di voler portare l'umanità sportiva alla sua massima ambizione, alla sua massima aspirazione. Quindi le sue gare estreme altro non sono che bisogna vedere da quale lato le si vedono. Volevo la conferma di questo mio pensiero. Okay. So that's the last question, and it's more like confirmed than an answer. So many see your races as sadistic and cynical races, but looking at them positively, as we see them, you push the athletes to the maximum of their possibilities, the true extreme. Is there this aspect in your creativity? Discover with the athletes how far sports humanity can push itself, or there are other reasons that we don't manage to see because we are not Lazarus Lake?
It ultimately, the job of the race director is to provide a venue for the athlete to find greatness in themselves. But the nature of the individual races, they explore different aspects of what it takes to succeed. The backyard, it's mental. And you look and you see women win, old guys win. The old slow guys beat young guys that are in the prime of their career because it's a mental contest. The Barkley is a test of the totality and the ability to solve problems and be totally independent with no assistance. The Vol State and the Heart of the South race, which are 500 kilometer, 5 to 600 kilometer races that are on the open road with no assistance. And they're partly for your resourcefulness and creativity, but they also, because they're so far, and last for so long, that a person has to overcome the barriers of their self-limits. They have to fight through these incredible low periods. So they're a test of just the willingness to persevere. The Barkley, which hardly anyone can finish, the Vol State, everyone can finish, but they're both hard in their own way. So these are like experiments with the human mind. The willing volunteers take these experiments so I can study what's going on in people's heads and see how much can people accomplish. Of course. They can accomplish a lot. Yeah, incredibly. Especially the last Berkeley Marathon this year was special, right? Oh, certainly was. It was a rare event in a race where every finisher makes you feel elevated just because you were there to see it. This was a finisher that stood out above all the rest. Of course. Yeah. Thank you, It Lars. wasn't possible, but she did it anyway. Yeah. Vai, chiudiamo. Sì, dunque, ovviamente la finalità della backyard è quella di far trovare ad ogni atleta i propri limiti, la propria grandezza, non solo in termini di performance sportiva, ma anche performance mentale, se così possiamo dire. Però la backyard è unica perché è soprattutto mentale ed è una gara che va a sconvolgere tutti i pronostici che si possono fare pre-gara a tavolino rispetto ai nomi che si vedono, perché sappiamo tutti che ci sono campioni anche di 24-48 ore che si approcciano alla back, ma che non hanno i risultati che ci si aspetterebbe, tanto quanto il novellino che magari non ha mai corso una maratona e riesce a fare un numero incredibile di ore. Poi fa giustamente un parallelismo con la Berkeley Marathon perché chiaramente lì si aggiunge anche un fattore di autonomia non indifferente, perché a differenza della Backyard Ultra in cui alla fine del loop comunque c'è assistenza e c'è la possibilità, se avanza tempo, di fermarsi, cosa che non la rende per forza più semplice, però nell'altra, che è conosciuta come essere una delle più dure al mondo, se non la più dura, si sa che non c'è assistenza, bisogna contare sulla propria creatività e si è lontani per diverse ore e per diversi chilometri. Quindi
sostanzialmente Adriano sicuramente è una sfida mentale al 100% e ti porta, come sappiamo, in territori inesplorati. Inesplorati. Certo. Bene. Andiamo con la chiusura. Sì. Io direi, diciamo, intanto siamo tutti ben felici di avere avuto qui Lazarus Lake come nostro ospite di Backyard Ultramarathon Italia. Io direi che lo possiamo ringraziare veramente tanto per essere stato qui con noi, Angela. Gli direi di restare un attimo qui con noi nel backstage dopo che lo abbiamo salutato, così ci salutiamo un attimo anche dietro le quinte. Un grazie infinito anche a te, Angela, a te Roldano neanche a dirlo, siamo sempre qui in coppia e speriamo di poterlo rivedere, magari, che ne so, tra quando sarà il momento, se avrà piacere di nuovamente di apparire. Ma anche in Italia, al nord Italia, diciamo, dai. Ma certo. Last, we are very glad that you accepted the invite, that you gave us the opportunity to have this long conversation, and we really appreciate your time and all your detailed answer. Obviously, again, if you want to come here in the future in Italy, especially in the north, to see the Venice and Monselice, okay, and we hope to have in the future another moment like the one of today to talk with each other. And now we say hello to the ultramarathon group, and if you want to stay a little bit and enjoy 5 minutes of backstage, we are happy to stay 5 minutes more. Okay, well, I appreciate you having me and getting the opportunity to just ramble on and maybe explain things so that people didn't understand. And it was fun. I came to Italy once to go to the north near Venice and for the backyard there. And they had massive floods and it didn't work out. And I went to Rome instead. And now I can describe Rome as 3 million drivers, no rules. Drivers, yeah. Yeah, okay, but you can, instead of doing the across states in the summer, you can consider to do the across the Italy in the summer, for example. That's when the size of Italy would be good. You say it's 1,000 kilometers from the top to the bottom? Yes, if I'm not wrong, yes. But I have a home, I have a room in a shared home. Roldano have one, Adriano and Angela Doni in company with lads across Italy. Yeah, it's very good. Okay, thank you, lads. No, really, we appreciate. We are very happy to have you here. Well, it was a good time. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli amici di Backyard Ultramarathon Italia, grazie Angela, grazie Adriano e grazie a Lez. Thank you very much, Lez. Thanks a lot. Thanks.